Nze kutuusako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the board, embuzi zaaso today, nanyini luga flow, nanyini stage. Aguse ku cricket omo nga musanvu September. Sinze mtwale ebiri VIP emitwale 5 emmeze ya milioni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju nzamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit ku hit. Nga 8 September Summer Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katikomu Kayunga, 17 September Lyantonde Mukisawe, 14 September University ine Mbarara, oronga 15 September Maria Floyd Masaka, atabiri mu September Mare SS. Wona sinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedozie ndongo molewa mukere ku cricket wava tujijuze bino byakulya sente wacha maneno obuwala yefe la mundongo muje musanvu September cricket ovo Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. Abe kansanga Rolex chigwawa wetusesa abe munyonyo ntinda buzige chamwe chirimwe sape abe nasana abe kawempe abe ruzire mukono nebitundu ebinanye wonna. Sanyuka TV tusako Rolex Festival 2024 atinga kakache chintu kyo kyosizamu okuyingira zigenda kubera emitwale 2 atinga VIP ya mitwale 5 ninga wogula ticket yongo kwesa next ticket ofune ku Rolex yechika kyonna kyoyagala kugambira ku zomwezi 18 mwezi gwa August ku Zoe Grounds Lugogo. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Turine Brian. Semanda. Omanyi ekinzire mbongo malendo ya Semaganda. Semanda. Naye nga wai sagala nsobye erinnya lya musajja Brian Semanda okuva ku Brian's Natural. Njagala okusooka beebaza abantu abawagidde Brian. Manyi kirungi tewakisinga mu bulamu Brian nga kubeera nti tukola ebintu bino. Omuntu naga nti akasuku ekintu kitambula. Kuba kirungi nnyo buli lw'okolera omuntu n'alaba nti afunamu. Yes, tufunamu and people are actually benefiting also. Money bagamba nti baire tubimanye ebyo. Yes. And people are really appreciative. Yeah. Ng'ogyeko okubango ogenda kuguza omuntu eddagala, but there is that bit of, delivery of service and quality. People have value for money. Yeah. Kanange benzijana ngamba let me be on Kasuku Live. There is value for. There's a value for money. And I think waliwo abantu abamu oluusi betukola show zino ne bagamba naye ebigambo nga bigumu muwemula. It is the only way you people are going to understand what is being told to you. Exactly. Abantu abasinga nali ne Dr. Chironde nangamba abantu bagenda mu ddwaliro tasobola kwogera nti ekinsiiwa kiri ku animal. Atandika doctor mpulira ekinsiiwa sitegera bwe kinsiiwa. So sometimes when you see us saying these things nti betwa tukyalina platform esobola obyogerako well and good, but sometimes we can't. Because there's also somebody who wants to hear it. Yes, ategeere nti kati naye kyalina kyekyo takirimu yekka okitegeera okolinagamba ensonga zaffe ezo ensonga zaffe nalimu okunnyonnyola ensonga zaffe ensonga zaffe nze ensonga zo sizimanyi ezakasuku size ensonga zange. Yes. So we are happy that we have platforms like here where people really get the real information. Information emabega batukwekanga ebintu that storytelling omuntu akunnyonnyola story from A to Z nga tutegedde kyabadde ategeeza. Exactly. Nefe tukiteekawo nga bakino okuba. Ate kati bino ebintu bye bagenda ebyabajenizi omufo ky'ogambo omukazi alinga lwazi era olina kikubawo nti bannaye nga mukalu bulala oli n'akitegeera kuba kati oyogera olwazi ng'omuntu talulabangako oba okitegeera. So sometimes nze paka kati sitegeeranga kusiriza ntamu kyekitegeeza. Ojazi omanyi nga wakudde ku muntu omukalu ovaawo ng'obabusa. Nozokiraba ate mbadde kati omanyi kiri kye bagamba nti omukazi mukalu omusajja mukalu kusiriza ntamu ndozokiraba nti endiga yamutomera talina maanyi ga kisajja endiga yali etunulanga wansi naye kyali bwafe abeera tunudde wansi bwati yeso kakibaga nti endiga tetunula waggulu etunula wansi all the time. Kati in real life nze bensanga endiga nzidduka ndowooza nti esobola okukutomera n'ofuna ebizibu. Nedda senga bonna abazirunda balina ebizibu kubanga zibatomera. Basically it was
Abaganda bali bagezi. Roni abadde okimanyi ekyo nze nange nkitegedde leero. Endiga etunula wansi. Okugamba ekyo endiga yamutomera. Endiga eba etunudde wansi. Endiga etunula wansi. So ne anime tunula wansi. So that's why the big so sometimes when you see us saying things as they are, it's not because we don't have other options. Of course adwabere kasukungo wemula mbera njagala omuntu akitegeere nga bwe kiina okubeera tuleme guno omulembe gwe tulimu tegukyali gwa parable. Omwana akubuuza ekintu ng'olina kimugamba nga bwe kiri. Webale. Amen. So yembeera, but the show will still be rated PG 18 when it comes around. Most of our shows nakuwa bampa ya PG 18 ogiteekamu kyali kogiteekamu mu kasuku yonna omusajja abivoicinga. This show is rated PG 18. Tulekerawo ofuna abantu abagamba ate tubadde n'abaana nga balaba tegeererewo kati bino bye tugendamu si byabwe okitegeera. Nakuwa obuntu obwo omusajja Irish Daniel Kyebandula ye yabutukolera njagala obukoleko ssebo obuteekeyo. Alright. Shong etandika. Now, today we are going to talk about heartbreaks. Omanyama relationship coach. Abantu tebakategeera nga kaabo. Mbadde simanyi bulijjo nange neebuuza how do you deal with these things that you can't deal with relationships because somehow they are intertwined like this. Intertwined together. Kye nasookeramu naye abantu ne bantegeerera nnyo eri. Era I still do hold counseling for people and premarital counseling nkola bridal showers. People come naga mukazi annemye okudiiringa naye nyamba ndiiringa ntya nekino so ate you know heartbreaks bali bakumenyeko omutima kasuku. Toyagalangako. Nali njagaddeko naye nze omanyi nze nina ekizibu kimu. Nze ensi njiraba nnyo nga bwe njirabye saagala nnyo kwemenya. So bw'oŋŋamba nti onkooye nze nga ŋŋenda kukiddako. Kuba mba mmanyi nti kati ate onkooye ate nkwesibirako ki. Anti tulinawo generation y'abavubuka ennaku zino bambi nga balinganga ate be bakyala nga bagoba nnyo. Abakazi abasinga kasuku tebamanyiira muntu abagoba ennyo. Women are naturally competitive. Omukazi bw'akusanga toliko competition kasuku omutama omubowa. It's them. I talk to women every day. Now I left that guy because he's too nice. Omuntu gw'otakwatako yadde ka message nga bamukwana. Omuntu gw'otakwatako yadde tumbeerawo na mu ntalo. Women love troubles. Baagala ebizibu. Kati g'obeera ng'oli waddembe nnyo tewali yadde akamesegi tewali akukwana toddako leeti tosulako bweru okyankalanyemu bibabowa. Olina ansa gy'ompadde leero bulijjo gye neewooza. Abakazi baagala ebizibu. Era abicreatinga bakiri bibeerewo. Tayagala, they don't want peace. They want violence. And when a woman starts being violent omanya kati akwagala. Naye olaba nga tabiriiko omanya yakoowa. Weeyiye. So ideally we have a lot of men going through mental issues because of love. Kati nze ndebe mistake abavubuka zibakola nga tewandijikoze wayagala okuuma omukwano. Kati nze nange bandekawo okwo naye nange nalina mistake ze nakola wala akatabo akatambula ennaku zino mu nsi ey'abasoma ebitabo bakayita manipulated man. Oli okasomyeko? Naye bakaŋŋamba. Manipulated man. Abasajja basinga 90% of men today they are under that category of manipulated man. Chovola relationships z'abasajja ezisinga zikutuse. Nosanga omukazi bye yandikoze ate omusajja nga byakola. Omukazi bye yandikoze ng'omusajja byakola. N'ogenda ku mukolo gw'omuntu n'ogwetegereza naye ng'omusajja yazina ennyo okusinga omukazi. Bruno Betty. Oli Bruno Betty yakolanga ebintu ng'oyinza ogamba alinga kasanyirizi kumbe mukolo gwe. N'alayika video bw'akisinga bw'akisingako nga takikiriza. Omukazi ali ati. Tabirinako. Bwe yeesesa kati. There was. The signs were there. I analyzed that thing typically. Omusajja nga yakola omukazi bye yandikoze. Walabeko omukazi anyumidde omukolo. Ng'alina baalumya. Naye ono yalaganga there was a shadow around her. There was a shadow. Naye omwami nga I didn't believe it was the mukolo until the guy was the mukolo. Naye ndowooza either bya muzannyo oba bya video bali bakola video ya luyimba. Because the actions of the man looked like he was the woman. There was no future. So wetegerezanga nnyo omukazi gy'akuvuga akuzza. 90% of abavubuka abatamu omukwano ogubalema ne babula okwetta ne bakola ebakola. It's because they let the woman drive the narrative. Kasuku gwe ovuga ekintu. Omukazi bw'akumanya nnyo ebikufaako ennyo ebiridde akumanyiira.
Women don't like information, too much information about. They love mysteries. Omukazi abeera nga tamanyi sente z'ofuna. Nga yeebuuza omusajja ali mu ssente mmeka. Katazimanyi. Jeko omukazi abeera ne sente zo ziraga waddala. Ozikolamu ki? Abeera wakira asubire nti olinayo amaka amalala. Naye wadde tozirinda naye asubire watteko baaliwo omukazi omulala azirya bwe sizirya. Naye bw'abeera ng'oli open book nnyo. Atandika okumulonga mukwano nze gwola account hiyo kuliko mitwalo 10, mobile money kuliko 6, baby ninayo ne ka mobile money akala kubadiza kama kalike mitwalo 3 mwanya makaga agenda. Women don't like information. Too much information emubowa. So ideally we have to be abalimba abakazi batondebwa okulimbibwa. Naye olina okubanga you hold information, not lying but hold information. Wachimani kasuka abakazi takwagala because akwagala. Women are loyal to their emotions. Manyi kyeshikize ekyo? Kaddemu. Women are loyal to their emotions, not to your emotions ne ku sente zo. Akulekawo ne billion 6 n'abeera ne wa boda. That was our emotion. They are loyal to guys simu feeling. Aina sente azimpa ne simu feeling. They are loyal to their emotions. Nyate if abasajja were not loyal to our emotions, oliya omukazi gwoyagala otandika omubalira ebintu ayo ngatali bwati ngatalina nyasha naye ate nga munayo maga no gender because we're not loyal to our emotions. We love show. We are more plastic naturally. Twagala mabina. Twagala mabeere. Twagala a brown babe. Exactly. A black babe if that's your preference. Bruno Betty as our reference. Ateka okubanya alina omukazi eyalyamu sana era yamwagala nga amujjamu naye n'agoba against his emotions. Olw'okuba yalaba amabina. Yayagala okuwamba. Abakazi abasajja abasinga bayagala nnyo okulagako abantu abalala nti yonze amulina. I even had a story mbu yakebaako naye emirundi 2 gyokka. Ogwasooka ogwokubiritta. Yabona mwana wa jjajja yabonaabona. Mwana jjajja yabona. Jjajja nabyatamugamba yalina okutulako ku tebo y'akasuku. There is not, as a relationship counselor, I tell women and men, you as a man, there's nothing you will ever do to make a woman happy. A woman chooses to be happy. Gutakasuku mupawa yoto inachosobola kola kusanyusa mukazi. Teri mukazi katonda yakola abakazi nga you as a man, you cannot satisfy the needs of one woman. You can't. Kasuku bo mukazi omwa sente ezimala nga zimumala. Tomusanyusa mu buliri. Omusanyusa mu buliri. Time you're not her dream. 90% of women are like Wi-Fi. What do you mean? Esimu yonge eri Wi-Fi poto. Waisange yagundi etega. Ebeera open to receive. That's how women function. But most men don't understand. Omukazi abeera naye because goliwo. The moment a signal taps into another, aba moving. But how do we navigate this? Abakazi babafugibwa magezi. Katinze nali nsoma nnyo Bible. Ekyawandiikibwa kyenjagala nnyo okwotinga abasajja nti kasoli mu omukazi omanya walakinze amagezi. Oyo omukazi oyo yabuuse entegeerayo. Yabuuse entegeerayo kati funa yate ajja mu ntegeerayo. So we are in a generation where abavuka bangi besse bakoze batalina kukola. Ole yankubidde recently nga ngamba Brian nze mpulira njagala ngende nkubuli guy yakwananga mukazi wange yamulaba. Never fight with a fellow man over a woman. Omukazi kye kizibu. So we are in a generation where women love mystery but we have failed to understand. Oza hacho omukazi bagoba nnyo abavubuka abeepanka. Akakisajja kyo nkyagala kyepanka kyekyaki kwepanka. Nenga alo nice guy everywhere. Omukazi abakazi bamudduka. Bruno twakola naye interview n'akyogera. Naga nti for ye abadde so nice to women. Ne bamufuula ekiyenje. Naye ate abavubuka ba bad boys. Beekoze ebintu. It's a natural instinct in women that they like where they fight. Ayagala nnyo okusika ekitajja. Ayagala nnyo okufuuka ido busy. Exactly. Ne bw'obeera ng'oli very predictable. Kasuku anyiize kati atagenda alya mmere. Kasuku anyiize kati agenda nnaku 2 nga taliiwo. Kasuku engeri gy'anyiizemu tagenda aleka ssente za mmere. The problem is you're losing as a man. Don't be predictable. Ronyiza ate muweereze ku sente ezimala. Ategedde nti wanyize naye wamuweereza. Mystery. Ozaaki bataata bammwe yamalanga n'omwezi nga yavuddewo n'agenda. Mmanyi yagenze safari.
There was a mystery in disappearance. I'm not saying men should run away from their responsibilities, but when you are too available, you become ofuka ekitagasa. Becomes okola bingi byotalina kukola. Ozaaki omuganda bamuyitanga muko, omusajja bamuyitanga muko, muka alina okubula. Na omuwala gwe omuvuka gwe nasanga recently, omukazi we wadda. Baba agenda ku party gyadda. Hey! Yeah? Baba agenda ku party with the girls, naye guy ng'agenda, naye nga bamugulya akakunywa ke. Ba girls bali awo, na bavuga emmotoka ne badda ewaka. Bw'aba ayagala kutravelingako outside, guy alina okubeerako. Awo mwanya bagenda kufuula ekizibu. Mbw akuuma mukazi we. Tebakuuma mukazi. That's one principle you will never do. Tokuuma ng'omukazi. Bw'oba ayagala onyumira omukazi, mukazi muleke abeere ng'enkoko egenza okubojja, togigoberera. Leka egende ebojje togoberera. Bwe tuuka ku sowaani girye nga tomanyi nti yalidde ekiyenje. So it's helping a lot of men in their mental health. Yeah. Yesterday omuvubuka yankubira essimu nanga Brian mpulira I'm losing it. Nanga kiki omukazi ono mutaddemu buli kimu. You know, we started as young girls. I used my tuition to pay school fees for her. Omukazi, we've been together through campus life. Abasajja abasasulira abakazi fees. That's the wrong thing. The intention is what? Abakulaba munga daddy. Anti nange kyendaba mukwate mugambe tuuleka tobeere wano. Never pay school fees for a girlfriend. Ale nanyiga okujjako nga kasuko wasiza omukazi ono omuteke waka makago n'atankoza n'agamba ayagala genda for masters eyo gisasulire ali makago. I have master the home. Anti baba ayagala nga she's a career person, support her dream. Naye mistake avubuka gye bakola kwe kusasulira omuwala school fees. Kasita osasulira omwana school fees omanya tojja kumufunamu, agenda ku disappointing. This boy yakozesanga tuition we, upkeep we, nasola ne mu hostel because he was here supporting a girl. Girl atuse graduation afunye n'omulimu alowooza kati card etuusa agenda muwasa. Girl yakimuteme nanga anedda. Let's be friends. You're a nice person to me. You're a very good guy. Let's be nice. Let's be friends. Because you see, the thing, okay, for me what I think, and this is from my psychology classes, you will realize every time omuntu yenna inotegeereeyo ezimu ku nsonga waaki ffe tutegeera bya bufuzi olwosi nti ebyobufuzi biri driven by bantu kubeera nga beeguya ali mu buyinza. Exactly. Yensonga ki mu Africa most of our leaders don't want to empower us. Kuba oli atuuka ku makya n'agamba nti tulina enguudo zikola, wifi ekola, amasomero ga bwereere buli kimu oli tumweguyako ki. We get the sense of entitlement to know we are entitled to that. That is why you see in those developed countries their leaders can't dictate things for them. Yokitegeera era bw'otunuulira ensi ze baga nti zirimu dictatorships oba absolute monarchs era balina ebintu bye batuukako nga bali babeeranga be bayamba obuyambi be bafuga. Kati gwe okimanyi nti nno oyo omwana yakukkiriza kubanga omusasulira school fees. Butereevu. Teyakukkiriza kubanga akwagala. Kati kyabadde akwagala kakifunye. Now what more does this person want from you? Nothing. Kati saawa eno gwe omwetaaga. Now you're going to say women are users, but you accepted to be used. Ate waliwo omusajja yaŋŋamba omu nanga nti relationship yonna inotambula ng'omukyala alina kyakwagalako. Bekivaawo awo firimu abasajja abedda bye baagaaniranga abakazi okukola. Kubanga bw'agenda n'akola n'asangayo a providing beyond what you can provide. Bw'asigala naawe waliwo a percentage nti kati gwe akwagala bwagazi ng'omuntu takwagalako by'olina, which is a rare occurrence in women. So we have our generation of young men today nga bakola mistake zezimu zonna one after the other. And at the end of the day abakazi nabo balekawo ne batandika okufuna mental depression. Nze bandekawo lumu like some years ago I almost killed myself because yandekawo neyagala omukazi oli, but my mistake was one, tetwayombangana n'oyo omukazi, twali mu mirembe. Bw'obanga mu relationship n'omukazi nga it's balanced, tewaliwo kavuyo konna, manya omukugwa kumwalimba banno, omukumwe alimba munne. Bwembanga muli mirembe myerere, peace only. It's okay to buy, it's okay, you're not allowed to carry. You don't have money, carry, buy. Just know, one of you is lying to the other. Naturally, there's relationship inakubanga eringa gata echi mu Luganda.
olugogo lulina okuba nga luli slanty, and most of the times the man must be on the higher value for it to run. That's how the hierarchy is supposed to be for relationships. Never wesanga mu position nga you are just on the other side, you're going to be a stepping ground. The manipulated man no koma bakano yoze bintu ne bakugobya musoko you say pampa yo mwana. You can do it as out of love, but don't do it because it's a guy, it's a question. Omuvuko omunga janga ngamba bana makagafa tuli mu apartment lumu it was Sunday, I was bored ninongosa ku madinisa nijira ko na compound at our entrance. Sunday yatuko omukazi namboza what happened, you haven't cleaned the windows. Nagamba no, you have to clean the windows. Yeah? But yeah, Linako, Kati, let us understand this. Mukazi alina mukasente. Bulijjo ze benjogera bino ebintu. Abasajja abantu banga nti kasuku ndi wambwa. Oliba omunyonyola nti nze n'amazzi simanyi. Nti kati gatokose gayidde. Ne banga nti kasuku Kati omusajja bwe yayozaako olw'olumu nga madinisa out of the blue. Sunday yaddako ne bamugamba wa eddinisa nga terinaba ku masamasa. It meant that the woman has gotten used to kamanyiro. I envisage such days where they can tell me such a statement. No, it's because then they can see what happens. It's because you've made it available. Now, abana benaku zobote bamanyi nti there is a man who is in love. You see, there's a danger between a man who is in love and a man who is after something. A man in love akola by'atalina kukola, and a man after something wakiri afukamira bali bakumyeko animal n'ofukamira. Era sifukamirangako animal. Edda waliwo omuwala yaŋŋamba nti naye gwe teweegayirirako ne muga si nkola ya the only son of Namukasa. Siyegayirirako animal era nze bwe nti oli waakunzijamu ng'ogenda. Lumu nga nsanga bano abawala bajja nga basireeyo ali awo top girl nandaba yansomyeko ebitabo n'alowooza nti nange ngenda kugoba kubanga ali muwala mulungi. Nemugamba mine sijja compete. You're married? Nemugamba yeah, married. Nemugamba unfortunately I don't date married men. Nemugamba I am not about to do anything with you. You came for consultation. I'm not dating you. Nemugamba aren't you going to defend yourself? I'm not defending myself about what? They came over. From that day the girl started saying, I think when a man feels so up there, they become a target. They become attractive. Kati gwe musajja ali waka nga bakunyoma. Raise the bar. Raise the bar. Abaana abasinga yalowooza okwevulunga mu ttaka omukazi agenda kukkirira wansi akunone. Women are weird. I did 90% of my clientele are women. I deal with more women. Omukazi yangambako lu Brian nze mbanga ndi wano nensanga omusajja nga ali wano nga mwagala. I will lower myself to come to the man's level. Problem eriwo nti kasanzijja wano nkusuubira okufunctioninga fully to where I was. Nenze bwe nva gyendi nenkukkiriza nenzijja wooli gwe n'osigala ate nga you're functioning still under the belt. Waliwo ekizibu. Omukazi aba nga yalina emmotoka ewaka. Giteekemu amafuta. Be the fuel buyer. Kasuku nze nakwanako nga nkyali mwavu edda. Obwa amagezi ge gakola ebintu bino. You see, most of men don't understand that sente zifuga amaka. Ziri important nete zifuga. Omukazi baagala what they call consistency. Kasuku omukazi omugulira ennyumba bukadde 250. Kyali n'ateekako yaka emirundi egyo 3 n'amulya. N'omugula ennyumba ya miliyoni ebyo 2. Kyali n'amukwana n'ateekako yaka nga toliwe emirundi egyo 3. Agamba this guy is so generous. They like consistency. Okitegedde Ronnie, oyo namugambako lumu nti ogulira omukazi emmotoka oli n'amuteeramu amafuta. N'amulya. Ow'amafuta n'afuuka more important. Very much because of the consistency. Omuvubuka omu yali UK n'agamba omukazi wange complaining nze every month muweereza $500 every month. Naye omukazi acomplain nemugamba no ziteme. Tomuweereza $500 every week. Muweerezeyo like $90 every week. Ziteme. Agamba gwe ziteme oziseparating that $500 into a month naye nga ozimuwa weekly. Omukazi yatandika stopping or complain because yalaba nga kijja regularly. Omukazi omukolera edduuka eddene ennyo. Guy najja n'agula engato emu n'awulira nga guy is super. Because they like that consistency. Beerawo. Most men don't understand that the money giving has a pattern.
But the availability and presence, women like it consistently. Kola chokola chikole consistently. Naina my girlfriend guy, na kusente bisere ebyo. Nayenga the city now ningamba kati nkoze ntya. I made sure the car was clean. I made sure the car was fueled. Emotoka bwe yafanga, I made sure nza nkubira makanika. Negwe toina neza makanika tozina. How possible? How what kind of man are you? Nenjiga bukodyo. Nzo mwana ali musibi wanviri. Every weekend I oiled the hair. Nembanga sibayalo uzandi mulavu. Kumbe kati sina zigenda mu saloon. I used to do my wife's nails nga tuchedetinga. Nganzazi azikola. I used to do it. Nganzazi kola not because ndi mulavu. Nesa ina o sente lago mageza ate kati. Kati ono inacho gattawo. Ngatawo. Because toina sente zigenda kola njala. Gatawo. Noga akangattewo omukazi alowooze bannayo omusajja ono laavu. Nze buli weekend namukola nagula ebintu ebikola enjala nenzi firinga nenzi shapinga nga buli weekend addayo n'enjala mpya. Gali magezi. Naye nali sina sente za weekend by that time. 7 years ago nali mchayiya nnyo nga bikyaganye muko. Nga sibigatta nnyo. But this is a trick. Most women don't understand that your giving should not be the problem. How consistent are you? How have you channeled it? Gwe okwata omwana omuwala n'omusasula emyaka egyo ebiri mu apartment. Owa weekend ajja n'amuteekamu n'agamba gwe tolina. Naye gwe muleke. Landlord akonkone olyoka osasule. Omwezi gumu. Tomusasula 2 years in the apartment. You're going to become useless. Nga talina kyakweta. Because kati ekizibu ky'addaayina kya apartment. Gwekisasulde 2 years. Kati ali assured 2 years oba wooli oba toliiwo. Azirina. Era most times ziba jiggwako ogenda olaba kkubira. Exactly. N'amaviivi wansi. Nakugambe what waliwo need your importance ceases to be. How important are you going to be? Nosanga omukazi nga alina sente nyingi negwe esimu era neyegulira esimu. How possible? Toina sente making a struggle. Buli bamukubira ajjukira nti Brian yaguze esimu ema. Simu y'omusajja. Consistency. Kati onamugamba kyali nakukubiranga simu sigwagigula. Bajja kukuba oluyi. Awo. Bwakubuza yiyo. Naye wanga ogwagigula. Like those are simple things as men should. How do you let your woman naba nemotoka nga esimu nga togimanyi? You don't know where it came from? Guys, your wife. Kasuko. Omukazi onaleta esimu nga togimanyi? Nga tomanyi gye yavudde naye nga yalese esimu. Kati mimi when I'm teaching my women actually mbagamba bayagala okufuna ku sente z'omusajja. Wadde ogenda gula simu yongedde daddy twafunye ku sente twagala gula simu. Submission. Daddy twafunye ku sente twagala gula simu. That's relationship intelligence, emotional intelligence. Oyina sente oli mukazi. Guy what ayina sente bulungi oyagala gula simu mpya. Don't buy a phone. Ogenda you're going to make him feel like he's not important. Mugaye daddy twafunye sente. Naye mbadde nsaba tugule ku simu. Njagala akasimu ka iPhone 15 ka fulumine. Awo kyengenda okwogera nti tebajja kiwulira. When I was younger nga buganye na datingako ku upstairs. Bamanyi ba upstairs. There's this woman I met n'akyusa obulamu bwange. Every time we're going to buy something yampanga sente. Tuli ku table n'azinteeka mwana. It made me feel like I'm a man. Most women don't understand. Oba oyina sente mukwana omukazi. Oyina sente naye omusajja abambi omwagala. Oba ogenda gula ebintu ziteeke mu nsawo. That woman used to give me the card. Card gikwata. Swipinga. But most women today who have money and they have a lower version, tubalina bangi. Tokkiriza musajjawo kubanga go ojayo. You're going to weaken him and you will never have respect. Ate balina kye bakola omuwala nga yalina sente. Bamanyi. Ng'alina ba girls. Allahu akbar. Ne mulyoka mugenda naga nti nze ali awo tulina okuddayo eka ate nina okugula ebintu taba na sente. That is it. Ne Katonda yamponya ebintu ebyo. Kasuku ne obanga obiyingiddemu embeera egaanyi. Have a standard. Nti nze sijja kukkiriza. Kyasobola kuddayo eyo. Kasuku omubavuka nze mbagamba. Bw'obanga sente zigaanyi tokkiriza kamanyira atakasuse nga nenga bazigulira. Ne mixipu bagigulira jamu omwala omuvuka gwe bagoba wano apartment towakawulya kositola ako. Bamunguba namugisamu n'engatto. Nga nazo omukazi yazigula. Buli kimu yali yakigula. Namugwa mu apartment zaali wano sides over sides of Bellwether. The girl said get out the way you came. Najja enkadde bikinazimu namu get out. Kati abolesa ejogo. So we have to get our men today. Kasu bana avuka basomese. Ti obanga go okwana do mukazi alina sente. Have a standard. Tokkiriza kamanyiro kasukide. Nze namalako a time nga sirya mu restaurant.
ku dates za aba girlfriend banga baso akabachimanyi na ino lugezigezi. They know Salia, they know I don't eat in restaurants. Not because nali Syria. This is innocent. Nga go ne manya ekifo kye tugendamu ne manya sente ne ngenda naziza. I don't eat in restaurants. They give me bad stomach. I don't like the food. Na nywawo mazi. That's relationship intelligence. Neto tukiza mukazi okusasulira bill on the first date because tolina. But I know I've also met some guys. I usually tell them bagayi banga abato oli akakasuku nafunye ekiwala. N'omugamba olaba. You really don't have to outdo yourself. Omwala ono mulage gwe obusobozi bwe buli. Bring that to your level. Obusobozi bwe buli nti nze nsobola kugula mmere ku yaya. Mugende mutuule ku yaya. Bwagamba ntugende walalo mga nti obusobozi bwange buli wano. That honesty, with the time, of course, you need to also keep moving up. Omwalo no balanga mwasuka ku yaya nonga wai nakubiyeyo ku sente. Lero kankutwale ku Serena tujogereko eyo. Mujogerayo. Kati omukyalo n'atandika olaba omuvubuka akola ki. Naye kati avubuka baffe problem gye bayina ayagala agende ku first date bamugulire ebyokulya. Olwokuba alaba omukazi akola. That's the problem. You will never earn respect from onamugamba ki. Kati omukazi amanyirawo nti nfunye house boy. Baba nagamba okuwoza ebintu onagaana. This is what I remember when I was dating my wife then. Namukyalirako ewerumu nensanga nga alina branded perfumes in tab. Like 6 of them. Nengamba nakusobola nze Brian. Nze nakolayo perfumery in that period nakola perfumery course. Kasuku nze nsobola okugattira every original perfume gy'omanyi nenjigattagatta in simple things nenkozesa emitwalo 5. Nenkuleetera no Creed eyakamu ekitundu naye ng'ewunya bwetyo. So this is what I did when I went to her house nenzisangayo. Alinawo perfume obwa bbeeyi. Okuteeka mu sente nga sente by then that's around 7 years nga ziri mu 500,000 ngamba hizi nze nasobola. Nenjiya nengenda mu Madam Forest wasomanga naye ku beauty world. Tasomanga naye beauty tips. Nemugamba I need to do perfumery. Nengenda ku Google nentoka ogatta perfumes. A month later natanga omuleeteranga perfumes, standard perfumes. Nga nze spend like 50,000 per perfume. Nga nzigase nenjireeta. Kasuku namalako emyaka egyo ebiri nga ziri branded zizirowoozaako. Teyazikozesaako for 5 years nga twedatinga period for 3. Tazikozesa nga akozesa zendeese. Ziri nga yazivuddeko zaggwamu n'azireka. Naye nga namumanaging nga she smells the same with my mitwalo 5. Which means every original has a copy. Kati magezi. Relationship is magezi. So most young men have failed to understand that code. Kasuku nze ngamba perfume gy'oyagala nkuleetere copy yaayo. 10% price. Every perfume original has a copy. Katago magezi. Yes. Kanze nafuna ino omukazi nga aleta testers. Creed emitwalo akakadde kamu kitundu nze njifunayo ku mitwalo 18. Testers. So it's about intelligence. So our men don't understand that. Not having is okay, but also being daft at both of the How do you improvise? Omukazi alina billion kasuka omutwalo gwo guwoma. Omutwalo gwo guwoma nga yalina billion ku account. So our men don't understand that code. So we are in a generation where most women are looking upstairs, but men are looking also upstairs. Why? Kasuka omukazi naina bwaberanga nawo anoonya musingako. Kati n'abasajja nnaku zino banoonya babasingako. Babawe. Kati gwe babakuwa it's okay bakuwe neva mfuna amagezi. Tosa kubeera shakibu n'okolinga short ewaka. Olazai n'amala agamba I'm not sleeping home for 2 days. Shakiba amagamba komawo ng'anyi. Takyatya mpi. Agaana. It's because takyatya mpi Shakibu. Kati that's the understanding of women. Bring the woman to your level. And most women actually, they will always sacrifice for that. Women katonda yabakolanga, they are swinged easily. Omukazi bakulema swinging amanya mute. If a woman fails to swing to your direction or your mutanga, a lot of young women are up here looking for men. Zimani nakola koka post TikTok of matchmaking. Kasuku nafuna abakazi like 500,000 looking for men. Ninamu abasajja aba babidi abanoonya abakazi. Ate omwali mukyala ayagala mukazi kukuuma farm. Ali mukyalo ayagala mukazi kufuma farm mukulu wagambye ku post yawo ne mukazi gwenjagala oteke kabimbiri akume farm naye nga bano abalimu babiwulira kadi oli agamba ani agenda mu farm. You see the ratio 500 women 2 men looking for what for a woman 500 women are looking.
What does that mean for you? Level yabachale yagenze ne kakana muko. But problem we have is we have a narrative. Very many young girls are running to married men, and very many single girls are also not ready to settle with their single boys because of the narrative. Magezi gakendeeramu. Kaso kunonya mikwano jojo na jonna. Abagezi bafumbu basi bafumbu. Abaso okutereza relationship baso jimanaging. Bona bafumbu. Ate ennaku zino waliwo omuzo ogwazze. Abawala temukyayagala kulaga babba mmwe mu bantu. Abeera eyo n'omugamba wazaala nze sizaalangako. Simanya biki. Okanda kulaba obudde buziba ziyingidde essaawa 4 atandise opanikinga bana nze nkoye nze njagala kugenda kakumbe tayagala kuga nti omusajja akola ki. Atuuse. If you're not proud of that man, don't be with the man. Mute. Bye bye twalabye omukazi bamukoledde surprise yenyiza yezeeno. You cannot be in the desert and also be in the bush. Oli yali alina okuba mu kyama. Lwaki omulabisa mu kamera? I have a friend of mine, talina kifaananyi n'ekyo ne bbaawe. Namubuuza lwaki n'agamba bbaawe oli omusajja mubi. N'ate ye bbaawe. Talina kifaananyi ne bbaawe. Era yakigaana togezanga n'onkuba ekifaananyi. Naye mbu omusajja mubi. Nimuga kati goba mubi. Yasooka n'akunkuba bbaawe n'ekizibu omusajja wange. Tina sente naye ekisajja kibi Brian zirina kifaananyi nze naye omusajja ayagala obutaala. Ayagala kaseera tubulenga twekutte. I don't like it. So the issue is omusajja ono mubi alinako kye bamwagalako, that's the power. Alina sente. Kati naye omusajja alina baatugala teri musajja mubi kasawala tebyange enyirira. But we have a generation of sissies today. Our young men don't understand how to manage relationships. Bazaala buzaazi. N'agenda. So responsibility zaka. What is responsibility kasuku? Bana bavuka ng'ogenda bagamba. What's responsibility? Balowooza sente. Responsibility is not money. It's not money. Responsibility is doing what you have to do at the right time. Because buli mwana alina asomera mu ssomero lya kakadde kamu n'ekitundu. Agasatu tegaliiyo. Kati our girls don't understand nti abasajja abalina sente bonna nti sister tukyateeka nti baweerera. I have a very rich man, young guy, mugoba school fees. He is a responsible person. He mugoba school fees. I am chasing literally this man down to pay school fees. But the guy is wealthy. He has no responsibility. And she's not the only one. Other women are also complaining about the same. But our generation here is relationship. Bruno Petty's case has taught me 2 things. Don't accept and do not allow a woman to drive you to her side. Baleko mukazi nakuvuga akuza joli ate mwawule ebintu bino mu basajja. Never let your girls friends be your friends. Ekabere mbakwano baawukanako naye beya na mikwano jo. Togatta mikwano. Ekyo namala nange n'enkiyiga. Togatta mikwano. N'abagenyi ewaka. Mikwano gyo tegirina kyala wuwo. Buli kaseera okyaza abantu. Eyo mukwano gwo nga akusinga okunyira kasuku. Ate abakazi nage babeeranga wifi. Era totwala mukazi wo ku mukolo gw'abagagga. Eba kuyita totwala mukazi wo ku mukolo gw'abagagga genda wekka. Ago mateeka g'abakazi g'abasajja abategeera. Bwe bakuyita ku pate totwala mukazi wo ku mukolo gw'abagagga. Ojagendera mu Kasubaru omusajja alete ennyondo. Alete ennyondo. Anagaya abakazi babeera mu network buli kaseera wifi. Ate bali okwani ate abasajja tebalina nsonyi. Omusajja kyali wayinza okwana mukazi wo. Era kati bye bizibu bye tusinza okuba nabyo ennaku zino. Buli muntu gw'osanga akomplaininga kyali wange yakwana mukazi wange, yakwana girlfriend wange. Nze omukwano gwange omuvubuka yazze nange Brian nagenda ne girlfriend wange baali bampise ku ddiiro. Ningana ne girlfriend wange nga mugagga mu government omwo. Naye saamanya naye bya n'omukazi wange over that period of time. Naye saamanya mukazi yafuna ate namba ya guy. Bandi awo later omusajja amwereza sente. Mukazi n'agamba omanyi kubulira amazima. He sent me some money. Zino tututuku. Demo sente namuwana ku sente. Naye senga omukazi oyo yali omukyala guy yali amwasa. Amaka gaali gagenda. It was a boyfriend relationship. Ofunye diri mbotwa totwala mukazi mu mikwano gyo ekikusinga obugagga. Young man, totwala mukazi mu mikwano gyo gikusinga bugagga. Weekuba. Ogenda mukumire eyo mu bukwano bwo obuli eyo busire eyo bunaku neto mulete no upscale. Bwabanga she's a corporate person ngali mu work status. Kola nnyo okulabanga now raising a status into the society. Abasajja abasinga nga erinnya ly'omukazi eriwulikika
balina ebizibu. They end up because men naturally look for a place where they are kings. Yes. Bwanga tofunye ekifo kyo ngoli king nga wakati oli king. Bwoba wakati oli munya tosobola kufuuka crocodile wabweru eyo. Kati bwobanga wakaba akufuula akani akatono ononyayo gyogenda ofuuka crocodile. That's why a lot of men that have empowered women balinayo obwala obutototeno obusobola mu praising. So get a place where you are going to be praised. If you are in a generation or a relationship where you are the underdog, mukwama wange, don't assume ownership of a woman. Yeah. Mukazi nakubira nti sijja kudda sana nja kudda late. Takusaba naye akujasa akugambye Akuinformingako. kati kutuka mweyo level manya there is something wrong. There is something wrong. So we are in, you cannot tell me that guy Bruno Betty in a power over that woman. The way she behaved. Omukazi the way she behaved. Kati ate yatadesereta ba influencer kasuku yogera mu wano. Ono tebekyawangako bakyali bonna. Teekawo omukazi wali. Ebyo birala byonna kati bye batunnyonnyola. Ye waaki otuuka ne ku ekyo? Waaki wennyonnyolako? Omukazi buli lwaga nti ŋŋenda mugambe bye. Bye. Buli wosawo omukazi okusigala oleesa obuzibu. Because we are in a generation where abakazi abasinga they feel they are entitled. Mukazi omwamu enako nawe omusajja yaddamu amagezi nti amuloge asiraane nedda talina muloga asiraana. Agenda funayo oyo gwayagala naye agenda mubonyaabonya ajjukire laavuyo. Wati agenda kujjukira laavuyo we wano nti wakisusawo wali olina okukoma. You're not missed. Oyo guy tebagenda mumumisinga. Bange ebintu byeyasinga okukola byonna byali byakwegayirira. Tebyali bya power. Women love missing power. Akusaba ogaane. Buli wakijjukira kimuluma. Namusabyeko n'agaana. Nali njagala gayi kunkola kiro yagaanye yeebase mbw akooye. Ekyo kimuluma n'ebino nti gw'omwegayira ofukamidde weegayidde ebyabirabira mangu. Naye ekyo n'ekibuzo kira Brian. Mukyala w'omuntu agaana atyo mmuwaako. Agaana. N'asigala mu buliri obwo. Mu buliri. Naye bamanyi. Kasooka abasajja abasinga barepinga abakazi. Forcefully waka mu buliri. N'agaana n'owejeesaavinga. N'agaana ate nga talina mu mpale. But now, Kati, why did the woman come? Now, two things happen. One omukazi over a time. Okujja nga omukazi otakola. Nga takola kasuku. Mukazi oba takola. Nga musuubira kubeera wakabwajjukuma alina obuzibu. Bw'aba nga takola mirimu gya office bamuze eri. Bw'aba takola. Bw'akuma bamukyamu. Naye waliwo omukazi bw'atuuka ng'olaba akubiddwa. Ng'akooye. Ng'olaba akooye. Bw'aba talina baana. Bw'akumwa ne baakoowa kuwaayo kakati. Wakira agiteekawo n'okubamu eddusu n'otambula. Eyinza bategenda seerera bulungi. Naye what we are talking about? Kintu eky'okuma omusajjawo boyfriend wo kintu kibi nnyo. We have to investigate people who do those things. It is a criminal case. Kati bano ebaatute mu kwekalakaasa sima aidan disordered. Tulina siba bakazi. How do you deny a man? Omusajja yakutwala ewammwe, omusajja kakuliisa akunywesa. How do you? That's domestic violence also. Purely. Men, where are you? As women are busy ranting, we should also rant. Omukazi kasoko omukazi bw'akuma biruma n'owulira ng'ofa. You feel that dead. Nga bakumye ddala naye ng'olaba ddala obuyagala. Wati nze nsobereza. Nozuuka nga nkuliko. So kitegeeza most people rape women, most men in marriages. We have to. Okujjako omuntu atarapinga mukazi. Okujjako ng'olinayo omukazi omulala. Naye kasikufaako oyinza omulala wiiki bbiri nga togize. Ulya nga Semanda n'ayagala kutuli. Naye ati oluusi waliwo oyabika omubiri n'oguwulira nga kozi nga omubiri gwo gukoye tegwagala. Naye nga omubiri gugaana maani bino ebiddagala bye tumira. Omubiri gusobola ogaana but when omubiri gwo gwagala 2 weeks down the road otuuka kuwulira nga ofuna blue balls. Ozimanyi ezo? Blue balls kikisebo. Tofunanga ku blue ball. Ankanyinyonyola nyinza okuba nazifuna naye nga simanyi. Kasuku wali ogizeeko ng'owulira oyagala. Obanga omwana akwatidde akutaniize naye n'atakuwaako n'agenda. Ekyo state gy'osigalamu nga ebinywa byeno wansi mu Semanda ne byenyoola owulira nga pain. Kati bw'omwana ofuna blue ball eyo n'otula ku boda. Ngimanyi blue ball. Yeeyo yennyini. Omwana oyogedde boda n'enzijjukira blue ball. Omwana akumye obadde ogize olwirirwedde Katonda yakwasimba bw'oba ng'owaze
etandika okupika system waliwo ekigenda ofuluma wekitafuluma kitandika okukola problem eno munda njijjukidde ate bw'osanga buno obwana obuto obwahaaga nga kajja kadduka akagwawo wakati ne kakoonako omutwe owulire ofa so kakati abasajja basinga bafuna blue ball n'afa abakyale wange yafuna blue ball batuuka romansi biki basenyeza akaswaki byonna omukazi n'amugamba obupiira buliwa agenda oleeta omupiira ku dduuka omukazi akasi kyayagala mundu zange yaŋŋamba kasuku sema eringa nanansi bbiri nga bazitaddekaawo amanyi n'okumyuka munanga ate bw'oba oluddewo era I advised him make use of the lotion efuna yakaji nga ayingira ekinaabiro funa lotion make it happen obukodyo bulabwe tukola kasuku omukazi bw'abaaganye nga tolina bikola gatta ebisambi oyiseeka olwakiri mu bisambi naye bannange mutubonyaabonya nnyo nammwe kati blue ball so a lot of men have to rap okujjako ng'olinayo gy'oyitira naye watana gy'otyanga oli straight nganze ne bakuma 2 weeks oba ojja kufuna ekizibu so kasuku we have to tell our young men to plan for these days ate omusajja omwavu bamumanyi nze mbabuulireko amazima go gali nti me out of experience I have seen what money can do. Money can do. Nobody is ever going to convince me. There is only one thing above money in this lifetime. Eyatutonda. Yeka. Kyokka ekyo. Nze nali ndabyeko kyali wange nga talina ssente omukazi bwe yamuyisa ne bwe yali aziyina. That is so true. Ate no vako binombo ki waliwo bwe yatuuka nga ziweddewo nga n'omugaati tegukyajja omukazi n'amugumiikirizayo omwezi gwali ogwo and for me that was by the way my turning point nze teri muntu mu bulamu asobola kunnyinnyonnyola kintu kikwatagana na ssente there will never be anyone ne bw'abeera maama wange n'akomawo nakolayo namukasana nga nti minus God simanya patience ekitiibwa I don't nkuviirewo buviizi kasuku Bible says money answers all things omusajja bwe yafuna ssente kolo yakomawo yanga jangu olabe n'addayo eka omukazi ssebo yasigala eri n'abaana bwe yajja n'atujjukira oluvannyuma lw'eddakiika 2 n'ajja n'ambuuzaako oli otya ssebo oli otya kibiki omwami n'amugamba si obulamu bubadde butya natambula n'avaawo n'amazzi tetwagafuna kati omanyi omusajja kye yakola n'ajjayo sente n'atandika ozibala ku mmeeza omanyi nti amazzi gaatusanga ku sipiidi ne batubuuza bye tunaalya n'engatto ne zivaamu I was around 24 years. From that day. My mind has never reset again. There is not a single human being that can ever convince me apart from God eyatutonda. There will never be a human being that will convince me there's anything greater than money. Women work on hope and promises. Bobanga ina guy omukazi gw'okwana nga ayagala mukolo nga tomugamba sina sente za mukolo mugambe pamwe emyaka 3. Women are funny. Kasuka omukazi omugamba lero sijja kukola mukolera sizina agenda. Ne mugambe pamwe emyaka 5. Myaka 5 ngenda kukola embaga. They will be there. Omukazi asobola okuguma n'abeerawo because they work on hope. Bw'ogamba omukazi sina sente kawedde mu mugambe kanjiye ogira ofumba amazi nyenze. Omuzungu yagamba it's the hope that kills. It's the hope. Omukazi ayagala nnyo okusuubira. So don't be in a place where you say sirina kiganya. How do you tell a woman sirina? Never tell a woman sirina kiganya. Mugambe pamwe eddakiika 3. Kangende mu kibuga njiye. Ngenda kuddira. Yenja kuddira. They will be bojanga tona ngamba leero bangambye gaya ngambye ajja ku Wednesday. Leero Monday. Wednesday gaya agenda kikolako. Nina gwemba de manja. Like keep there. Don't say kiganya sirina baby yiya. Awo botani bwomugamba nti waliwo akajja agenda kuyiya yekanga tomugambe ne kasomuga sirina kiwedde you're going to look hopeless and useless. Mukazi wange yakingambako openly twalina kyali yali alina mu mbeera kazi yasasula rent yasasula abana school fees ne mugamba joking ne mugamba negwe singa nange sirina awo yadde embeera okulo kyanga mba nkyakwetaaza ati
mba nkyakwetaaza. My woman told me that. I was like, point blank. Toyina sente, toyina mpisa, tobaawo, bakugoba misinde, school fees sigwosasula, omukazi yasula renti. Bw'obanga sigwa bikola ebyo, olina kubanga muddu ewaka, muddu awulira. Kiri yatugambanga muddu awulira. Muddu awulira nga mulowooza byakusaaga. Bw'obanga toyina sente, jangu ewaka mangu, yoza empale ez'omukyala, olola abaana, bambaze, oba toyina sente. Anti oba ofuuse muddu awulira. Bannange. Bw'oba ofuuse muddu. So the idea is, omukyala talina sente olina kuba wampisa nnyate. Nze era abafuuka abamu nze mbatunuulira. Nze nina abantu abamu nga de bwampa ssente ze sizirya. Waliwo omuvubuka gw'olaba ng'embeera gy'alimu. Muddu awulira. Mutudde naye omukazi namugamba kati wayi genda ali mu mmotoka osituleeta ensawo yange ogimanyi mwentera oteeka ssente. Nze omukazi n'aŋŋamba ekintu ekyo. Bwe ŋŋenda sidda. Waliwo omuvubuka gwe bagamba okukyusa pampa y'omwana. Bali ku table girlfriends, omugayi baze n'omwana awanti gayi awerekera. Ngamba omwana ayagala afuka genda afuse mu pampa soko gikyusa awo. Gayi n'atwala omwana n'atandika complaining nga ne baby once was zamanaga. What's wrong with that? But she doesn't see how wrong it is because you are available. Woli. Senga saliwo. Naye nze kati ne tubeera nga tuli mu bantu n'okiŋŋamba emmeeza eyo teddamu yimuka. Buli ekiriko kiyiika. But you've made yourself available. Let me tell you, akazi katonda yabakola nti they will only treat you how you let them treat you. Mr. Isaac, omwana oyo mukyusizeeko pampa. Namukasa akomyewo okunkuba empi. My biggest scare. Omukazi ajja kuyisa wokkiriza bakuyise. The woman will always treat you how you let her treat you. Naye kati Uncle Bruno alabika okuba pampa aba yagikyusizza dda. Aye no balina bye boogera kati ojja bala mu comment. What is wrong with changing the pamper? Nothing is wrong. Nothing is wrong. We don't want to change the pamper. But if I do it Change because the my pamper. baby is wala we natuka kwa kanga omundaba omukozi atawanyo omwana wange. Omwana akaaba mchala wange taliwa ninkwata baby wange because that's my baby. Mama we taliwo nze ninga nemweteeza because I love my baby so much to see her cry. Ne mama we bwabaawo. Tosobola. Ziredi mabali because women will get used to that. So we are young men, don't get used to something you're not going to maintain. Totagenda kusobola tokitandika. Bwo munaza ebigere ngo munaza out of love, do it out of romance ngoyagala animal. Ne obanga ogenda kikola kubozi. Bwo mchali yanganje tanaba. Omukazi nsajja batanda munaza tanaba. Amulinda paka wakomawo. Be breakfast in bed. Ebyo bitandike ngo manyi nti no waliwo ekigendererwa. Bwo ina ngo kyakwana kasi kubambi oba kyakwana gayi ngo omuwala ngo mubebbereza bimukole because oyagala animal. Bwo mala funa animal fuko musajja. So there are two things. Okay, there is one thing I've learned. Women like emotions. They are loyal to their emotions. Ffe twagala bintu. So women, that's why, when you ask a woman, what type of man do you want? I want an understanding man. That's an emotional support. A cool man. It's emotional support. Okitegeera kati kali n'alyoka ayongerezaako with money. With money. It soothes their ego. Naye ffe olutubuuza mukazi kigowa njagala omukazi ng'alina amabina. Ng'emmere ddene beeriti. Nga kirina amaaso gaba nga agatangaala mu soketi bwe bati. Ng'omukazi alina ekisambi kyeru. So we are basically into that, but for them they are loyal to their. A problem gye tulina nti kati amabina gaggwawo. Twe bavudde okwagala ababooda kuba owabooda anyumya emboozi. Bulungi nnyo. Naye mutwaliriza agenda olaba olunaku luweddeko aseka anyumirwa. Emotional. Kale naawo. Omukazi yanga Brian nze ekyankosa omusajja boda okimanyi empewo ya boda mbwa yali abuguma nnyo ekiro ekyo atudde ku boda agenda olyanga omusajja boda abuguma n'asembera kumpi omusajja mukazi anako munyumiza ebiboozi banyumya ebiboozi basakandiko seka ate saaga nnyo boda avuga mukazi wange emirundi 2-3 sibyagala bwamuvuga 2-3 atangunyumya ebiboozi madamu ng'owunya bulungi. Women love compliments kati gwe twamugambye. So for women katonda yabakola bonga, they are loyal to their when their emotions tickle a certain way. I am in that space where a woman comes and packs a very beautiful kanaga bani. Natoka nganjireko ko wano. Ngamba techichi. Oyinayo waboda ntwale ko mwa techichi. Space ya mujimanyi. But nakuyo waboda nge namutwala ko kanaga bani ko bulira amazima. Nimba yange ya baby chibi na enzo musajja simwagala walo katali kali awo wansi awo. Wansi eyo lugoba wansi eyo
kasajja nziyo omusajja simanyi yankola omusajja ankola ebintu byenjagalira ddala nemugamba kakati is the issue sex nangamba nedda but sina even my guy is good in the bed but there's something special about the other guy nemugamba mwameetinga mutya that guy used to do cutex awo ng'asiiga njala guy yali asiiga njala but the guy the first time I had an orgasm guy yali ansala njala na massage nga nayambuka eno manyi wa cutex gye bugende mu bisambi by'abakazi baffe ebyo nangamba guy that's the first time I come nga kati is the issue coming over nangamba no but there's something about his touch. That's how I was like mukama katona tutuse kubya touch she parked a beautiful car nafuna wa boda n'agenda ne bakimaliza n'akomawo n'aparking emmotoka ye n'afuluma n'agenda n'adda ewaka. It's a emotion. They support that. Yeah. They support that. So, young man, first of all, tokutukanga osanyisa omukazi. Kolako kyosobola. They will never be happy fully. Ekyokubiri, don't allow that woman around your friends who are richer than you. Ekyokusa totandika kyotamale nako. Ekyokubiri, buli woleko omukazi akumanyire first day, it's going to be a norm. Yeah. It's going to be a norm. Tosa bichusa. You can never. I learned a hard way. I was a very nice, sweet boy. Until my wife recently told me, "Negwe, the one kolanga ngatucha dating abyalagawa." Now I can afford some come and genda come massage. Neru lina nimwe ekolera massage. Nyamwe ekolera massage. That's the understanding of this. So, relationship is basically intelligence. As a man, you must be intelligent. Bobera musiru ogenda kola bidi binyiri bakola. 2 steps ahead or 1 step behind. That's how it's supposed to be. Anyway, Brian, thank you very much. You're welcome. Brian's Nacho ali wano koma mboga botuka ku prime wano wansi. Straight. Ah, wow. Ojja kuba gate esembayo on your left. Ye Brian's Nacho is a sex therapist. Lwakuba leero byotwadde twogera ate tebibadde bya sex. But most times people need to understand that sometimes relationships is more than the sex. It's the intelligence. Yes. There is a point where you get to it's no longer about the sex. It's about how are you handling me. Do you know what I've learned? The Gen Zs. I've learned the generation of women who are more sapiosexuals. What does that mean? Sapiosexuals are people who are moved by intelligence than anything. Ngakasa kuli yango yogera depth. Yeah. Depth. They get turned on. Oyogera ebintu ebitakwatagana awo. Nebagamba the guy is bright. Exactly. Nkugamba. Byebyo nno enamba ze kweziri awo ojja kuba mu contacting abantu banga akasuku squeeze back za Brian's Nacho nga nnyingi. Bu video butambula ku TikTok gwaliko bwoti. Nemaga naye. But you also need to be a bit lucky because why is it that every time we are talking about something that needs to be cut out, Brian's Nacho Okay, until next time. But before we leave, to the boys, a special message. Bw'ofuna chance emenye omukazi omutima kubigenda mu maaso kati ennaku zino. Gumenye. Do it. And when they ask you why did you do it, you say Kasuku asked us to. Until next time. For a fellow boy. Bye-bye.